The PDF of this session will be available in the description box. So click the link and download the PDF. So for example, உங்களுக்கு வந்து உங்களோட PDFs வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் the whole session நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will have all the objective types, answers, answer in detail. So everything ஒரு PDF formatல it is already available in the description. So click on the link and download. Okay. So நீங்கள் ஒரு Vedantu already login பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா it will be easy for you. So you can see that you can log into Vedantu, enter your OTP and download the PDF. Okay. So get yourself benefit. Hey, hi, hello everyone. Welcome to Vedantu with me, Meenu Narayanan, your social science tutor. Yes, we are here in your book back exercise revision series class 9 students. Welcome everybody, and today we are going to see a very important lesson, industrial revolution. Okay, so நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க அப்படினாலும் starting from your telephone and your mobile phone, whatever it is, an electric bulb, நீங்க ட்ரெயின்ல போறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் first steam engine அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து தான் வந்துச்சு. So whatever it is, okay, so your washing machine ஆகட்டும், எல்லா machines வரதுக்கான ஒரு ஸ்டார்ட், ஒரு பிகினிங், ஒரு ஆரம்பமா இருந்தது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தான் ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷ். ஓகே, ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பத்தி தான் எப்படி வந்து இந்த புரட்சி, ரெவல்யூஷன் மீன்ஸ் வாட், புரட்சி, எப்படி வந்து புதுசா மஷின்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க, அது எப்படி வந்து ஒன்னுல இருந்து ஒன்று இன்னொன்று மாறி அண்ட் இப்போ நாம எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஹேண்டியா பல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசன். ஸோ லெட் அஸ் all get into the book back exercises. So உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த क्वेश्चंஸ்க்கெல்லாம் நீங்க ஏன் கூடவே சேர்ந்து ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க. So let us begin. Who established the first steamboat service? Okay, so first steamboat. இப்போ உங்களுக்கு வந்து you can see so many ships. ஓகேங்களா, so steamboat ஸ்டார்டிங்ல steamboat first யார் inaugurate பண்ணாங்க, யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க? Arkwright, Samuel Crompton, Robert Fulton or James Watt? So the answer is Robert Fulton. Okay, so first steamboat வந்து Robert Fulton. Why was Manchester considered ideal for? So எதுக்கு வந்து Manchester ரொம்ப ஐடியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க? Availability of landக்கா, rich human resourcesக்காகவா, better living conditionக்கா, இல்ல cool climateக்கா? So why, for what reason Manchester is considered ideal அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So ஒரு cool climate இருக்கு. So that is the ideal reason that Manchester is considered for. And who invented the sewing machine? Elias Howe, Eli Whitney, Samuel Crompton, Humphrey. So Elias Howe is the one who invented the sewing machine. Which family introduced the steam engine in France? De Wendel, de Hindal, de Armand, de Renault. So the answer is de Wendel. Okay. Who called Slater the father of American Industrial Revolution? So yaar, so who is called, okayங்களா, so FD Roosevelt, Andrew Jackson and Winston Churchill, Woodrow Wilson. So who is the father of American Industrial Revolution? Yes, it is Andrew Jackson. okayங்களா, so FDR அப்படிங்கிறவர் வந்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. So he is a great leader. He is not the father of American Industrial Revolution. okayங்களா. And which of the following is observed to commemorate the Haymarket Massacre? Independence Day, Farmers Day, Labor Day, Martyrs Day. Labor Day is the right answer. So உங்களுக்கு Haymarketல நடந்த massacre, mass killing வந்து உங்களுக்கு வருஷம் அதை நினைவூட்டும் தினமா இருக்கிறது தான் Labor Day, உழைப்பாளிகள் தினம். Where was Zollverein Customs Union formed? England, Germany, France, America. Germany தான் உங்களுக்கு correct answer. Who produced the first batch of automobiles in France? It is Armand Peugeot. What was the invention that removed seeds from cotton? It is cotton gin. Which of the following was used as fuel in olden days to smelt iron? Okay, so charcoal use பண்ணி தான் வந்து iron உருக்கியிருக்காங்க, இரும்பை உருக்கியிருக்காங்க. And next is fill in the blanks. Everybody, hope you are ready. Dash called voting rights to men in England. And so voting rights and men, right to men, England கொடுத்தது யாரு?
and dash changed the way roads were built around the world, and who discovered a faster and cheaper method of production of steel, and who advocated scientific socialism, and the first rail road line started in Germany was in the year. Okay, so உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா அப்படியே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. The answers are here. So number 1, the Chartists called for the voting rights to men in England. John Loudon McAdam changed the way roads were built around the world. Henry Bessemer discovered a faster and cheaper method of production of steel. And Karl Marx discovered or advocated scientific socialism. The first railroad line started in Germany was in the year December 1835. Okay? Yes. So what is the correct statement? So நீங்க first 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் படிச்சு பார்த்துடணும். Read it along with me. British mine owners faced with the problem of water seeping into their mines. Okay, number 1. Employing human labor was cheap for this work. Newton invented a steam engine to pump out water out of mines. Okay. Water had to be removed to get charcoal in mines. Okay. So 1 is correct, 1, 2 and 3 are correct, 1 and 4 are correct, 3 is correct. So while reading the statement, you can understand that statement number 1 and statement number 4 are correct. British mine owners were faced with the problem of water seeping into the mines, and water had to be removed to get coal in the mines. So உங்களுக்கு வந்து water வந்து அந்த மைன்ஸ்குள்ள தேங்கி நிற்கிற ப்ராப்ளம் வந்து பிரிட்டிஷ் மைன் ஓனர்ஸ்க்கு இருந்தது. ஏன் அதை ஒரு ப்ராப்ளமா நினைச்சாங்கன்னா, அந்த கோல் எடுக்கணும், நிலக்கரி எடுக்கணும்னா அந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. So which says that statement number 1 and 4 are right. Trade unions were formed by laborers to get their rights. Germany's political setup was the most significant challenge for the Industrial Revolution. To protect capitalists, Karl Marx advocated socialism. There were no natural resources in Germany. Okay, so trade unions were formed by laborers to get their rights, and Germany's political setup was the most significant challenge for the Industrial Revolution. So உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு ஜெர்மனியில் அது ஏன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போகலை அப்படின்னா, the political setup அந்த கண்ட்ரிஸோட செட்டப் வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக இருந்தது. So it cannot happen. It was a significant challenge. Assertion. So assertion is a statement and reason will support the assertion. So assertion வந்து support பண்ற மாதிரி reason இருந்துச்சுன்னா, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of A அப்படின்னு இங்க answers choose பண்ணணும். Workers had rights to get holidays. There were laws to protect the workers. So both A and R are wrong. Okay. ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து FDR ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கான லாஸை வந்து கொண்டு வந்தார். இவ்வளோ ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணணும், அண்ட் அவங்களுக்கு இவ்வளோ வந்துட்டு அவங்களுக்கான லேபர் சார்ஜ் இவ்வளோ சேலரி கொடுக்கணும், இவ்வளோ டே டு டே வேஜஸ் இவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கான ஹாலிடேஸ் கொடுக்கணும். இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் ஒர்க்கர்ஸ்க்கான லாஸ் சேஞ்ச் பண்ணப்பட்டுச்சு. ஸோ பிஃபோர் தட் ஒர்க்கர்ஸ் ஹேட் no rights to get holidays, and there were no laws to protect their work. Okay. Slater was called the father of American Industrial Revolution. His spinning textile mill was duplicated and his techniques became popular. Assertion and reason is correct, and R is the correct explanation of A is the right answer. Okay. Yes. Answer the following questions briefly. What was the condition of laborers' houses during the Industrial Revolution? The housing was tiny, dirty, sickly for the laboring class. So உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது, டர்ட்டியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு சிக்காக முடிகிற மாதிரி இருந்துச்சு. Workers had no time to clean or change their own atmosphere even if they wished to, leading to the outbreak of typhoid, cholera and smallpox. So they were working tirelessly, endlessly. கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணி அவங்களோட ஓன் வீடையோ அவங்களோட ஓன் லிவிங் பிளேஸையோ அவங்களால clean பண்ணிக்க கூட முடியல. So that is what happened, and eventually the atmosphere was very disease prone. ஈஸியாக வந்து சிக் ஆயிட்டாங்க. அதனால தான் வந்து டைஃபாய்ட், காலரா, ஸ்மால் பாக்ஸ் இது எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சது ஹைஜீன் இஷ்யூஸ்னால during the Industrial Revolution. So the housing was tiny, dirty, sickly for the laboring class. Workers had no time to clean or change their own
atmosphere even if they wish to, leading to the outbreak of typhoid, cholera and smallpox. Account of urbanization in England. With the advent of the Industrial Revolution, England became the workshop of the world. Highlight it, everybody. So workshop of the world வந்து நீங்க black penலயோ இல்ல ஒரு underlineோ பண்ணி you should be showing it highlighted in your answer. With the adventனா industrial revolution வர beginning ஆக industrial revolution வந்த உடனே England became the workshop of the world. People started moving to industrial towns, giving up agriculture. So நம்ம agriculture விட உங்களுக்கு வந்து industrial townsல போகும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஊதியம், நிறைய salary, நிறைய wages and நிறைய better livelihood கிடைக்குது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக agriculture job, agriculture occupation and their hometowns விட்டுட்டு நிறைய பேர் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சிட்டிஸ்க்கு. This is called a rural to urban migration. ஓகேங்களா? Yes. With the advent of the Industrial Revolution, England became the workshop of the world. People started moving to industrial towns, giving up agriculture. Population growth, migration, urbanization were the major social changes. Population growth, how it will happen? Population growth will happen in the urban areas. And what is migration? Migration means movement of people from one place to another place. So from the rural areas, the people started moving towards the urban areas. ஸோ உங்களுக்கு கிராமத்துல இருந்து எல்லாரும் சிட்டிக்கு மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதை தான் வந்து மைக்ரேஷன், இடம்பெயர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாப்புலேஷன் growth, எப்படி வந்து மக்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாச்சு, எல்லாருமே வந்து கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு போக ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்களோட எண்ணிக்கை நகரத்துல அதிகமாயிடுச்சு. அர்பனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன? நகரமயமாக்குதல். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா அர்பன் ஏரியாஸ், அதாவது ஒரு சிட்டி இருக்கு அப்படின்னா அந்த சிட்டி ஒரு வெல் டெவலப்டு ரோட்ஸ் இருக்கணும் and well developed factories and everything, electricity lines. So இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்ல டெவலப்மெண்ட் ஆகி ஒரு சிட்டி வந்து ப்ராப்பர் சிட்டியா urbanized ஆகுது, transform ஆகுது. Small towns became large cities. The city of London grew from a population of 2 million in 1840 to 5 million in 40 years. So உங்களுக்கு 2 millionல இருந்த population 5 million மாறிடுச்சு. So this is a major change. Population growth, migration and urbanization. Please everybody, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நியூ டேர்ம்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து கீ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னா மேஜர் சோஷியல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு அந்த ஹெட்டிங்ல இருந்து யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கிவ் 3 branches. ஓகே, ஸோ கிவ் 3 branches and number 1 you say it as urbanization, population growth and migration. ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் சோஷியல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு அதுலேருந்து 3 branches வரா மாதிரி நம்பர் 1 மேஜர் சோஷியல் சேஞ்சில் நம்பர் 1 பாப்புலேஷன் growth, நம்பர் 2 இஸ் மைக்ரேஷன் அண்ட் நம்பர் 3 இஸ் urbanization. இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஜஸ்ட் கிவ் இட் இன் அ பாக்ஸ் மேஜர் சோஷியல் சேஞ்சஸ் லைக் திஸ். இதான் பாக்ஸில் மேஜர் சோஷியல் சேஞ்சஸ்னு எழுதிருங்க. அண்ட் தென் யூ ஜஸ்ட் பிரான்ச் இட் இன்டு 3. ஸோ பிரான்ச் பண்ணிடுங்க, இப்படி 3 branches-ஆக போட்டுருங்க. அண்ட் தென் இட் வில் பி யோர் நம்பர் 1 இஸ் பாப்புலேஷன் growth and number 2 will be urbanization, number 3 will be migration. So இந்த மாதிரி ஒரு flow chart மாதிரி நீங்க represent பண்ணுங்க. This is a rough diagram, do it neatly, okay? And small towns became large cities. City of London grew from a population of 2 million in 1840 to 5 million in 40 years. So around 1880ல 5 million people இருக்காங்க, population growth ஆயிருக்கு. Attempt a note on Haymarket massacre. So Haymarket massacre வந்து commemorate பண்றதுக்கு தான் லேபர் டே சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். Haymarket massacre, a labor protest took place on 4th of May 1886 at Haymarket Square in Chicago. What began as a peaceful rally in support of workers striking for an 8-hour day resulted in killing of several workers by police. So ஒரு லேபர் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக 4th of May 1886ல ஆரம்பிச்சது. ஹேமார்க்கெட் ஸ்கொயர் சிகாகோவில் ஒரு பிளேஸ் தான் ஹேமார்க்கெட் ஸ்கொயர். இட் பிகேன் அஸ் அ வெரி பீஸ்ஃபுல் ரேலி. ஒரு சாதாரணமாக எல்லாரும் வந்து மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரேலி மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து நடந்து போனாங்க. இன் சப்போர்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபார் 8-hour டே. ஸோ எங்களுக்கு ஒரு நாளில் நாங்கள் 8 hours தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாரும் ரேலி போக ஆரம்பிச்சாங்க. தேவர் ஒர்க்கிங் டே அண்ட் நைட். அதுக்கு வந்து இல்லை நாங்கள் 8 hours தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட உரிமையை கேட்குற மாதிரி அவங்க ஒரு பீஸ்ஃபுல் ரேலியாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க.
which resulted in the killing of several workers by the police. So finally அது பெரிய கலவரமாயி police வந்து நிறைய workers கொல்லுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. To commemorate the Haymarket affair, 1st of May is 1887 is observed as the Labor Day, May Day or International Workers Day. So இதுதான் நம்ம வந்து May 1 வந்து நமக்கு வந்து லீவ் விட்டுருவாங்க ஸ்கூல் எல்லாம். ஸோ லேபரர்ஸ் டே, உழைப்பாளிகள் தினம் அப்படிலாம் சொல்கிறோம். இதுதான் அதோட ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ ஷிகாகோவில் ஹே மார்க்கெட் ஸ்கொயரில் வந்து அவங்களுக்கு 8 hours தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அவங்க உரிமையை கேட்டு அவங்க நடக்க ஆரம்பித்த ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ரேலி சடனாக ரொம்ப ரைவல் ஆகி, ஸோ ரொம்ப ரயட் ஆகி எல்லாரும் வந்து ரொம்ப கலவரமாய் போராட ஆரம்பிச்சு எல்லா லேபரர்ஸையும் போலீஸ் வந்து கொல்லற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒரு மாஸ் கில்லிங் நடந்துருச்சு. அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் as Haymarket Massacre, to commemorate which Labor Day, May Day or International Workers Day is being celebrated all over the world. Okay? What do you know of Louis Renault? So in 1898, Louis Renault built the quadricycle, not bicycle, 4 wheels it had. So it is called as quadricycle. So நம்ம graph போடும்போது quadrant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So quadrant is 4. Okay? From then onwards, he began to produce in large quantities under his company, the Société 𝐸𝒂𝒏 company Renault Brothers. So இப்போ இருக்கிற Renault Brothers ஓட first ஒரு ஆரம்பம், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சீடா இருந்தது தான் அன்னத்த கம்பெனி. In 1898, Louis Renault built the quadricycle. ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்ச 4 கால் சக்கரத்தில் இருக்கிற அந்த சைக்கிள் தான் வந்து இப்போ ஒரு காரா, ரெனால்ட் காரா மாறி இருக்கு. From then onwards, he began to produce in large quantities under his company, the Société 𝐸𝒂𝒏. அதுதான் வந்து company Renault Brothers. Okay? Highlight any 2 important results of the Industrial Revolution. The invention of the flying shuttle by John Kay and the inventions of Hargreaves, Arkwright and Crompton with 30 years accelerated the process of spinning and weaving. So உங்களுக்கு வந்து you just have to remember everything like a match the following. ஓகேங்களா? So first you write John Kay separately. Social hint notebook எப்பவுமே பக்கத்துல வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் whenever you switch on the YouTube classes. John Kay. John Kayக்கு நேரா ஒரு arrow mark போட்டு you just write this flying shuttle. So John Kay வந்து flying shuttle invent பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி Hargreaves, Arkwright and Crompton இவங்க எல்லாரும் இன்வென்ட் பண்ணது வந்து it accelerated the process of spinning and weaving. So spinning and weaving வந்து பயங்கரமா accelerate ஆச்சு because of their invention. ஓகேங்களா? Yes. So spinning and weaving accelerated because of the inventions of Hargreaves, Arkwright, Crompton within 30 years. Because of the loss of the market for hand-woven cotton goods, India lost its old industrial position and became an exporter of raw material. Yes, so India was an industry. நாம வந்து cotton வந்து பல countries-க்கு export பண்ணியிருக்கோம். So we were an exporter of cotton. But now what happened? இந்த industrial revolution வரவும் அவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த பிரிட்டன் கூட்ஸ், இங்கிலாண்டோட கூட்ஸ் இது எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Finally, something unfortunately happened. That is, India became the exporter of raw material. நம்மளோட industrial position, நம்மளோட textile position போய் நம்ம வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த காலம் போய் நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல் காட்டனை மட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? எஸ். Weavers who were leading an independent livelihood were thrown out of employment because of the flooding. Okay? So உங்களுக்கு வந்து the leaders were thrown out. அவங்களோட வாழ்வாதாரமே question mark ஆயிடுச்சு. So they did not know what to do. Okay? Yes. And because of the flooding of British factory made cheap cotton fabrics in Indian markets. So British made goods வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ்ல சீப்பான விலைக்கு சேல் ஆகவும் இந்தியன் வீவர்ஸ், ஹேண்ட்லூம், நம்ம கைத்தறி தொழிலாளர்கள், நம்ம ஹேண்ட்லூம் பண்றவங்க, நம்மளோட நெசவாளர்கள், நம்மளோட வீவர்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து வேலை இல்லாம போயிடுச்சு. வீவர்ஸ் who are leading an independent livelihood, நல்ல சுதந்திரமா இருந்த வீவர்ஸ்க்கு வந்து வேலையே இல்லாம ஆயிடுச்சு. வேற thrown out of employment. எதனால? Because of the flooding. floodingனா நிறைய கஜகஜகஜகஜன்னு flooding of British factory made cheap cotton fabrics in Indian markets. Indian marketsல இதெல்லாம் கஜகஜன் வர ஆரம்பிக்கவும்
நம்மளோட இந்தியன் வியூவர்ஸ்க்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ த இன்வென்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளையிங் ஷட்டில், நம்பர் 1 ஃப்ளையிங் ஷட்டில் யாரு? ஜான் கே. அண்ட் ஹார்கிரீவ்ஸ், ஆர்க்ரைட் அண்ட் கிராம்ப்டன் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 30 இயர்ஸில் ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் ப்ராசஸை நல்லா ஆக்சலரேட் பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப ஈஸி பண்ணிட்டாங்க. Because of the loss of the market for hand-woven cotton goods, India lost its old industrial position and became the exporter of raw material. ஸோ உங்களுக்கு ஹேண்டில் கைத்தறி தான், நம்மளோட ஹேண்ட்லூம் தான் நம்மளோட ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரைடு, பெரிய ஒரு ப்ரெஸ்டீஜாக இருந்தது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த மெஷின் மேடு குட்ஸ் எல்லாம் வரவும் ஹேண்ட்லூம்ஸ்க்கு வேல்யூ குறைஞ்சு போச்சு. அதனால நம்ம ஜஸ்ட் காட்டன் ரா மெட்டீரியலை மட்டும் மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான நிலைமை வந்தது. Weavers who were leading an independent livelihood were thrown out of employment because of the flooding of British factory-made cheap cotton fabrics in Indian markets. Okay, so answer in detail. Enumerate the causes for the second industrialization in USA. So second industrialization in USA nadakradhukana causes: a shift from a manual labor based to more technical and machine based manufacturing. Industry marked the industrial revolution in United States. ஸோ எல்லா மக்களே வந்து மனுஷனே வந்து மேனுவலாக எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற காலம் போய் ஃப்ளையிங் ஷட்டில் டக் 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 டக்குன்னு ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்படிலாம் சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை, அதுவே அழகாக துணியை வந்து ஸ்பின் பண்ணி வீவ் பண்ணி கொடுத்துரும். அண்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை வந்து மார்க் பண்ணிச்சு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில். Samuel Slater, a citizen of England, having worked at a cotton mill from the age of 10, had gained enough experience to operate mill. ஸோ சாமுவல் ஸ்லேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலாந்து சிட்டிசன் தான் வந்து 10 வயசுலேருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மில்ல ஒர்க் பண்ணி அவருக்கு வந்து காட்டன் மில்ல ஒர்க் பண்ணி ஒரு மில்லை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. ஆன் லேர்னிங் தட் அமெரிக்கன்ஸ் were interested in the new techniques, Slater departed for New York in 1789 illegally. Slater offered his services to Moses Brown, and a leading Rhode Island industrialist who had earlier made an unsuccessful attempt to operate a mill. ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை மோசஸ் ப்ரௌனுக்கு வந்து அவர் ஷேர் பண்ணாரு ஸ்லேட்டர். அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன், ப்ரௌன் அக்ரீட் அண்ட் இன் கான்சிக்வன்ஸ் ரிட்டர்னில் the mill became operational in 1793, being the first water-powered roller spinning textile mill in the Americas. By 1800, Slater's mill had been duplicated by other entrepreneurs. As Slater grew wealthier, his techniques more and more popular. Andrew Jackson, the US president, hailed him as the father of industrial revolution. Okay, so இதுதான் வந்து industrial revolutionோட கதை. Okay, so US first industrial revolution வந்து பிரிட்டிஷ்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு, இங்கிலாந்துல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. செகண்ட் லெவல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வாஸ் இன் யூஎஸ்ஏ. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இன் யூஎஸ்ஏ பற்றி தான் கேட்குறாங்க. ஷிஃப்ட்னா என்ன? ஒரு சேஞ்ச். A shift from manual labor based to more technical and machine based manufacturing marked the industrial revolution in United States. ஸோ மேனுவலாக பண்ணுறதுலேருந்து மெஷினாக மாறிச்சுல, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக வந்து industrialization is United States சொல்கிறாங்க. That is called second industrialization. சாமுவல் ஸ்லேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலாந்து சிட்டிசன் வந்து 10 வயசுலேருந்தே மில்ல ஒர்க் பண்ணதால he has an experience how to run a mill. And on learning that Americans were interested in the new techniques, so Slater departed for New York in 1789 illegally. So அவர் வந்து நியூயார்க் போனாரு. Slater offered his services to Moses Brown, a leading Rhode Island industrialist who had earlier made an unsuccessful attempt to operate a mill. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மாசஸ் ப்ரௌனுக்கு இது பண்ணிட்டாரு. அண்ட் அவருக்கு ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Brown agreed, and in consequence the mill became operational in 1793, being the first water-powered roller spinning textile mill in the Americas. So first வந்து 1793 தான் வந்து மில் ஆப்ரேஷனலாக இருந்தது. Brown agreed, and in consequence the mill became operational in 1793, being the first water roller spinning textile mill in the Americas. By 1800, Slater's mill had been duplicated by many other entrepreneurs. So just to 1793 அது நடந்தது. 1800லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா in a matter of few years உங்களுக்கு வந்து they started duplicating the mills by Slater's. Okay, Slater grew wealthier, his techniques were more popular. Andrew Jackson, the US president, hailed him as the father of the industrial revolution. ஸோ ஸ்லேட்டர் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அந்த பட்டத்தை கொடுத்தது யார் அப்படின்னா ஆண்ட்ரூ ஜாக்சன். இது 1 மார்க்லையும் பார்த்தோம்.
The United States in the 19th century began to show technological innovation. Robert Fulton established the steamboat service on the Hudson River. Samuel F.B. Morse's invention of the telegraph and Elias Howe invention of the sewing machine came before the Civil War. After the Civil War, industrialization went on at a frantic pace. Frantic pace means speed up. In 1869, the first transcontinental railroads were completed to transport people, raw materials, and products. There was unprecedented urbanization and territorial expansion in the US. As a result, between 1860 and 1800, 14 million immigrants came to the country, providing workers for a variety of industries. The invention of electric bulb by Thomas Alva Edison, telephone by Alexander Graham Bell, changed the world beyond recognition. Andrew Carnegie established the first steel mills in the US for mass production. He acquired business interests in the mines that produced the raw materials for steel, the mills and ovens, and created the final product and the railroad and shipping lines that transported goods, thus controlling every aspect of the steel making process. John D. Rockefeller merged the operation of many large companies to form a trust. His Standard Oil Trust came to monopolize 90% of the industry and reduced competition. The monopolies affected smaller companies and even threatened them. ஸோ மொனாப்பலினா ஒரு ஃபீல்டில் அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா மாதிரி ஒரு பிராண்டை நின்றுச்சு அப்படின்னா மற்ற பிராண்ட்ஸ் மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களுக்கு கம்பீட் பண்ணும்ல. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன். இந்த மொனாப்பலியாக இருக்கிற இடத்துல சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து தள்ளாடிட்டு இருந்தாங்க. The US government supported the industrial growth by providing land for construction of railroads and protected the American industry from foreign competition. The Industrial Revolution quickened the process of transition of the United States from a rural to urban society. So main industrial revolution என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஒரு ரூரலா இருந்த ஒரு கிராமாந்தரமா இருந்ததை urban society நகரமயமா மாத்திருக்கு. Young people raised on farms saw greater opportunities in cities. So வயல்ல அந்த மாதிரி வயல்காட்டுல வளர்ந்தவங்களுக்கு cities வந்து ஒரு பெரிய opportunity-ஆ தோணுச்சு and moved there, as did millions of immigrants from Europe. Providing housing for all the new industries of cities was a problem, and many workers found themselves living in urban slums. Open sewers ran alongside the streets and the water supply was often contaminated and disease causing. Okay, so இதனால இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால வேற என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸில் வயல்வெளியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தோணுச்சு. அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைடிங் ஹவுஸ் ஃபார் ஆல் நியூ ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிஸ் வாஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ எல்லாருக்கும் வீடு வேணும், தங்குற இடம் வேணும்னா அது கிடைக்காது. சிலர் வந்து ஸ்லம்ஸில் கூட அர்பன் ஸ்லம்ஸில் கூட இருந்தாங்க, ஓப்பன் சீவர்ஸில் இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே இங்கேன்னு கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அண்ட் த வாட்டர் சப்ளை வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கண்டாமினேட்டடாக ரொம்ப அழுக்காகவும், அதனால் அந்த தண்ணியை குடித்தோன்னா நமக்கு ஏதாச்சும் வியாதி வர லெவலுக்கு ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. What were the effects of the Industrial Revolution of England on India? So this question is a quite lengthy question. So இதோட gist மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுட்டா போதும். ஓகே, ஸோ என்னெல்லாம் காசஸ், ஸோ உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வர்றதுக்கான காசஸ் என்ன? ஸோ இட் இஸ் லைக் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் ஃபாதர் இந்த கதை ஸ்லேட்டரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு எழுத போகிறோம். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இன் 19th century started to show technological innovation. ராபர்ட் ஃபுல்டன் வந்து ஸ்டீம்போட் சர்வீஸ் ஹட்சன் ரிவரில். சாமுவல் எஃப் பி மார்ஸ் வந்து டெலிகிராஃப். எலியஸ் ஹோ he invented the sewing machine. After the Civil War, industrialization went on a frantic pace. சிவில் வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக போக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் as products, there were unprecedented urbanization and territorial expansion in the US. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் எழுதிக்கோங்க. The invention of electric bulb by Thomas Alva Edison, telephone by Alexander Graham Bell, and had changed the world beyond recognition. Okay, so இதெல்லாம் தான் great inventions. Okay, so Industrial Revolution of England on India. So this is a very important question.
ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோட எஃபெக்ட் வந்து இங்கிலாண்டில் நடந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு இந்தியாவில் என்ன எஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு. த இன்வென்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளைங் ஷட்டில் பை ஜான் கே. ஸோ இது அப்படியே எழுதிக்கோங்கப்பா, நம்ம போன ஆன்சரில் பார்த்தது தான் சேம் பாயிண்ட் அப்படியே ரிப்பீட்டு. ஸோ ஃப்ளைங் ஷட்டில் பை ஜான் கே, இன்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் 𝐻𝐼𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞, Compton with 30 years accelerated the process of spinning and weaving. ஸோ இவங்களோட இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் ப்ராசஸை கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிலரேட் பண்ணிச்சு, பூஸ்டப் பண்ணிச்சு. When the British established their foothold in Bengal as a territorial power, exploited Bengal and Carnatic economically. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் அப்படின்னா வந்து the power of பெங்காலோட டெரிட்டோரியல் பவர் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க. The weavers of Bengal suffered at the hands of the company's officials and their agents. ஸோ அங்கே இருக்கிற வீவர்ஸ் வந்து கம்பெனி, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை எதிர்பார்த்து ஏந்தி நிற்கிற மாதிரி இருந்தது. These officials and agents first insisted on payment of transit duty for the commodities they carried from one place to another. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீவர்ஸ் கிட்ட பிரச்சனை அப்படின்னு வந்தப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பிரிட்டிஷ் பீப்புள், த அஃபீஷியல் அண்ட் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் பொருட்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறீங்கல்ல, அதுக்கான டிரான்சிட் டியூட்டி கொடுங்க. ஸோ அதுக்கான அந்த காசு எங்களுக்கு கொடுங்க, நீங்கள் உள்ளே வாங்க, நாங்கள் பெர்மிட் பண்ணோம்ல ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜன், ஸோ அந்த டிரான்சிட் டியூட்டி நீங்கள் கொடுங்கன்னு கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ ஃபார் த கமாடிட்டிஸ் தே கேரிட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். ஓகே, ஸோ எல்லாத்துக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து எம்பசி, கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம வந்து எங்கேயாச்சும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம கோல்டோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம டிரான்சிட் டியூட்டி பே பண்ணோம். அதே பிரின்சிபல் தான். Later, for cultivation of commercial crops required for British industries in England, the English deliberately destroyed Indian industry by dumping the Indian markets with their machine-made cheap cotton goods. India lost its old industrial position and became an exporter of raw materials. The exporter of cotton from India had steadily dwindled owing to the competition from USA. The weavers were thrown out of the employment due to the British factory made cheap cotton fabrics in Indian markets. The collector of Madurai reported that the families of about 5,000 weavers did not have the means to take more than one meal of rice a day. The collector of Tirunelveli observed that the weaving population had outrun its means of subsistence. Subsistence அப்படின்னா என்ன, நமக்கு தேவையான அளவு. ஓகேங்களா, ஸோ சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி அதோட விளைச்சலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்மளோட சாப்பாடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிட்டு மிச்சம் இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் விற்போம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர். இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து த கலெக்டர் ஆஃப் திருநெல்வேலி அப்சர்வ் தட் த வீவிங் பாப்புலேஷன் அவுட்ரன் இஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் சப்சிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதை வந்து அவங்க தேவைக்கு அளவாக எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை விற்கிறது அந்த ஸ்டேஜெல்லாம் எப்போவோ தாண்டிடுச்சு, அவங்களுக்கே இப்போ இல்லை. ஸோ டு எஸ்கேப் த ஸ்டார்வேஷன், deaths, peasants and artisans had to remove out of the country, opting to work on plantations in British Empire colonies. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பட்டினி சாவு, அந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறது, இது எல்லாமே தவிர்க்கணும் அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ்லேருந்து நீங்கள் வந்து அதாவது பிரிட்டிஷோட பிளான்டேஷன் கார்டன்ஸ், காஃபி, டீ இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து அவங்க பிளான்டேஷன் வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த பிளான்டேஷன் கார்டன்ஸில் நீங்கள் போய் வேலை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாங்க. So this is what is happening. It's a very important question. Every point please read it along with me. Number 1 is very easy. I'm already padicha point da. The invention of flying shuttle by John Kay and the invention of 𝐻𝐼𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞, 𝐻𝐼𝐿 and Compton within 30 years accelerated the process of spinning and weaving. When the British established their foothold in Bengal as a territorial power, exploited the Bengal and Carnatic economically, so poichu. And the weavers of Bengal suffered at the hands of the company's officials and their agents. These officials and agents first insisted on the payment of transit duty to the commodities that they carried from one place to another place. So நீங்க ஒரு கட்டணம் கட்டி ஆகணும் சொல்லிட்டாங்க. Later, for cultivation of commercial crops required for British industries in England. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கமர்ஷியல் க்ராப்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இது பண்ணிக்கலாம். The later for cultivation of commercial crops required for British industries in England. So what is happening? The English deliberately destroyed the Indian industries. எப்படி வேணும்ட்டே, deliberately on purpose.
by dumping the Indian markets with their machine-made cheap cotton based goods. அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரிட்டிஷ் மேடு குட்ஸ் எல்லாம் போய் கொட்டி திணிச்சு அப்படியே வந்து மழை மாதிரி அவ்வளோ கொட்டிட்டாங்க. ஸோ அப்படி டம்ப் பண்ணிட்டாங்க. அது டம்ப் பண்ணோடனே எல்லாரும் பிரிட்டிஷ் குட்ஸை வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க, இந்தியன் குட்ஸை யாரும் வாங்கவே இல்லை. ஸோ அதனால இந்தியன் ஹேண்ட்லூம்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு லாஸாக இருந்தது. India lost its old industrial position and became an exporter of raw materials. First நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலே டாப்பாக ஹேண்ட்லூம் குட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ என்ன பார்த்து அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் காட்டனை வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற நிலைமைக்கு வந்திருக்கும். The export of raw cotton from India had steadily dwindled owing to the competition of USA. ஸோ உங்களுக்கு வந்து the raw cotton எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படி வந்து த்ரூ அவுட் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. Weavers were thrown out of employment due to the British factory made cheap cotton fabrics in Indian markets. So just keep it in mind, weavers were thrown out of employment. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஹேண்ட்லூம் வீவர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வேலையே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் மெஷின் மேடு கூட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு, டம்பும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்தியன் மார்க்கெட் மேலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரிட்டிஷ் க்ளோத்ஸ் தான் இருந்தது. ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது வீவர்ஸ்க்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு. த பிரிட்டிஷ் ஃபேக்ட்ரி மேடு சீப் காட்டன் ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து இட் வாஸ் தேர். ஸோ நம்ம இந்தியன் மேட் ஹேண்ட்லூம்ஸை விட அது ஈஸியாக எல்லோரும் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The collector of Madurai reported the families of about 5,000 weavers did not leave the means to take more than one meal of rice a day. ஸோ மதுரை கலெக்டர் என்ன பார்த்தாரு அப்படின்னா 5,000 வீவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காலையில் சாப்பாடு சாப்பிட்றதே கஷ்டம், ஒரு மீல் ஆஃப் ரைஸ் தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ கலெக்டர் ஆஃப் திருநெல்வேலி அப்சர்வ்டு தட் த வீவிங் சப்சிஸ்டன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஹேட் அவுட்ரன் த மீன் ஆஃப் சப்சிஸ்டன்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு சப்சிஸ்டன்ஸே இருக்க முடியாது. ஓகேங்களா, சப்சிஸ்டன்ஸ்னால் நான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னேன், நமக்கு தேவையா, நம்ம ஃபேமிலிக்கு தேவையா நம்ம வந்து விளைச்சல் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து பாக்கி இருக்கிறது we will go to the market and sell it. That is subsistence farming. இங்கே வந்து அவங்களோட தேவையை மீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து சப்சிஸ்டன்ஸாக சிச்சுவேஷன் இல்லை, சப்சிஸ்டன்ஸ்னால் இல்லை. த எஸ்கேப் ஸ்டார்வேஷன், ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டார்வேஷன், டெத், பெசன்ஸ், ஆர்டிசான்ஸ், ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து எஸ்கேப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக they are giving this. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்வேஷன் தான் பட்டினி சாவு, அதான் ஸ்டார்வேஷன். ஸ்டார்விங், ஐ ஆம் ஸ்டார்விங் அப்படின்னா வந்து எனக்கு பசி துடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் அர்த்தம். ஸ்டார்வேஷன் டெத்ஸ், பெசன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிசான்ஸ், அவங்க எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபார்மர்ஸ், ஆர்டிசான்ஸ், கலை நிபுணர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து கண்ட்ரி விட்டு மூவ் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்கு? பிரிட்டிஷ் காலனிஸில் கிராஃபில் வேலை பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இட் இஸ் லைக் அ பிளான்டேஷன். ஓகே, ஸோ பிளான்டேஷனில் வந்து இந்த டீ, காஃபி, ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பிளான்டேஷனில் வேலை பார்க்குறவங்க இந்த தலையிலலாம் இப்படி கட்டிட்டு ஒரு கூடையெல்லாம் மாட்டிட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்டேஷனில் வேலை பார்க்குறதுக்கு இந்தியன் பீப்புள் கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப் எவ்ரிபடி. நிறைய கொஷின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ். ஓகேங்களா, எஸ். ஸோ these are all book inside questions of the same lesson which I'll continue in the next video. So நம்ம book back questions full and full பார்த்தாச்சு. Extra book inside questions of the same lesson Industrial Revolution will be continued in the next video. So please stay tuned everybody. So stay tuned, please look after the sessions. All the very best. Thank you all.